ఇప్పుడు పేజ్ ఫాల్ట్ అక్కర్స్ వెన్ ఏ ప్రోగ్రామ్ పేజ్ ఫాల్ట్స్ అక్కర్స్ వెన్ ఏ ప్రోగ్రామ్ యాక్సెస్ ఏ పేజ్ నాట్ కరెంట్లీ ఇన్ ఏ మెమరీ. ఇప్పుడు ఒక పేజ్ కరెంట్గా మెమరీలో లేనప్పుడు అది ప్రోగ్రామ్ యాక్సెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే అప్పుడు వచ్చేది పేజ్ ఫాల్ట్. 11th one. A page fault is a type of interrupt called trap. Trap అనమాట. Page fault is a type of interrupt called trap raised in a computer hardware when a running program accesses a memory page that is mapped into a virtual address space but not actually loaded into a trap. ట్రాప్ వచ్చేసి సాఫ్ట్వేర్ ఇంటరప్ట్, హార్డ్వేర్ కాదు. ఇది సిఓఏలో కూడా ఇలా క్వశ్చన్ ఉంది ట్రాప్ మీద. అక్కర్స్ వెన్ ఏ ప్రోగ్రామ్ యాక్సెస్ an available page on memory and a reference to a page belonging to another program. Both of these are considered as a segmentation faults. Is an error of a specific page and can be runtime error or exception. పేజ్ ఫాల్ట్ అనేది మెమరీలో యాక్సెప్ట్ చేసుకున్నాం. అక్కర్స్ అనే ప్రోగ్రామ్ యాక్సెస్ ఏ పేజ్ నాట్ కరెంట్లీ ఇన్ ఏ మెమరీ. ఓకే, if the page size is a 32-bit machine is a 4K bytes, then the size of page table is 4 megabytes, 4 M bytes. 12th one. Here logical addresses LA is equals to 32-bit and physical address PL is equals to 32-bit. The page size is equals to 4K, that is equals to 2 power 12 bytes. Number of entries in a page table is equals to LA space or page size, that is equals to 2 power 32 by 2 power 12, that is equals to 20. ఇప్పుడు ఇట్లా ఉంది అంటే ఈ రెండింటిని పవర్స్ని ఇప్పుడు 2 power 32 by 2 power 12 ఉందనుకో, డినామినేటర్లో ఉండేది న్యూమరేటర్లో మైనస్ చేస్తే సరిపోతుంది, 2 power 20. రిమెంబర్ ద పేజ్ టేబుల్ ఎంట్రీ. ఫ్రేమ్ నెంబర్ ప్లస్ అడిషనల్ బిట్స్. హియర్ no additional bits available. Frame number is equals to 20 bits. Physical address minus offset is equals to 32 minus 12 is equal to 20. The page table is equals to table number of entries in a page table. Page table entry size is 2 power 20 into 20 bits, that is equals to 4 megabytes approximately. అంతే. 13th question. Blady anomaly means a page fault rate may increase on increasing the number of allocated frames. Blady anomalous means a page fault rate may increase on increasing the number of allocated frames. Okay. Suppose we have variable logical addresses of length of 5 bits, 10 bits and 25 bits, while the physical block size in disk is 15 bytes. What is the maximum and minimum fragmentation seen in bytes? 10 and 5. ఫోర్త్ వన్. ఇప్పుడు డిస్క్ బ్లాక్ సైజ్ వచ్చేసి 15 bytes ఉంది. వేస్టేజ్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బ్లాక్ సైజ్ మైనస్ యూజర్ స్పేస్. వేస్టేజ్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఒకటే. బ్లాక్ సైజ్ ఎంత ఉంది మైనస్ యూజర్ స్పేస్. ఇప్పుడు లాజికల్ అడ్రసెస్ వచ్చేసి 5 bytes ఉంది. ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 bytes. 15 bytes మైనస్ 5 bytes ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 bytes వేస్టెడ్. ఇప్పుడు 10 bytes ఉంది, 5 bytes 15 ఫ్రాగ్మెంటేషన్ వచ్చేసి 5 bytes. 15 bytes మైనస్ 10 bytes ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 bytes వేస్టెడ్. 25 bytes వచ్చేసి 15 bytes ప్లస్ 10 bytes, that is equals to 5 bytes. 2 blocks are needed. First block has no wastage, but second block has 5 blocks of wastage. Out of 15 blocks, only 10 blocks are needed from second block. So max fragmentation is 10 blocks, min fragmentation is 5 blocks.
which of the followings are likely cause of trashing? Page size was very small is called as this is ట్రాషింగ్ ప్రాబ్లం ఎక్కువ ఎందుకు వస్తుంది అంటే పేజ్ సైజ్ బాగా చిన్నగా ఉండడం వల్ల. Too many users connected to the system. Least recently used policy used for page displacement. First in first out policy is used for page displacement. 15th చూద్దాం. With a computer trashing or a disk trashing describes a condition when with a computer trashing or a disk trashing describes a condition when a page is moved to hard disk from main memory in order to bring an another page and moved out. A page has to come to main memory again, which causes another important page to be swapped out. Of this cause and a chain is of space snaps and thus slowing down the system enormously. Trashing occurs when the system does not have enough memory. The system swap file is not properly configured, too much is running at the same time and has low system resources. Even if the users are more, we cannot say it can directly cause trashing, as they need not to be using a lot of memory. Increasing the level of multitasking is a possible cause of trashing, as it causes more number of process to require pages in memory simultaneously. A is a better answer because if the page size is large, then there will be lesser number of pages snaps, as the page size is 4 KB and there is 100 pages snaps. If the page size is made 8 KB, we expect that number of pages snaps to be reduced to 50. This can be any value from 0 to 100, but expected value is 50. First in first out LRU, least recently used, sometimes give better result as good as the optimal page replacement algorithm results, so they don't always cause trashing. That's why trashing trashing is the cause of page size was very small. Okay, consider a logical addresses space of 8 pages of 1024 words, each mapped onto a physical memory of 32 frames. How many bits are there in the physical address and logical address respectively? 15 and 13. 16. Okay, given page size is equals to 1024 words, that is equals to 2 power 10. Page offset is equals to frame offset or 10 bits. The number of pages in logical address space is equals to 8, that is equals to 2 power 3. The number of bits for page number is equals to 3. The number of frames in a physical address space is 32, that is equals to 2 power 5. The number of bits for frame number is equals to 5. The number of bits in a physical address is equals to the number of bits for a frame number plus the number of bits for offset. 5 plus 10 is equals to 15. Number of bits in logical addresses is equals to number of bits for page number plus number of bits for offset, that is equals to 3 plus 10, that is equals to 13. In a 64-bit machine with 2 GB RAM and 8 KB page size, how many entries will be there in the page table if it is inverted? 2 power 18. Logical addresses 15 and 13. 16. Okay. 17th question చూడు. RAM is equals to 2 GB. 2 GB అంటే 2 power 31 bytes అనమాట. 2 GB అంటే 2 power 31 bytes. పేజ్ సైజ్ వచ్చేసి 8 KB, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 2 power 13 bytes. నెంబర్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద ఇన్వర్టెడ్ పేజ్ టేబుల్ ఈస్ 2 power 31 by 2 power 13, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 18.
ఇప్పుడు 18. Consider the list of page references in the timeline as given below. 9 6 2 3 4 4 4 4. What is the working set as a penultimate page difference in delta is 5. 18th one, working set window examines the most recent default number of pages reference. Working set, the set of unique page is the most recent delta page difference. Working set window without duplicates. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉండేవి వర్కింగ్ పేజ్ విండో వితౌట్ డూప్లికేట్స్ అని చూసుకుంటున్నా. A penultimate work sets window gives the sequence is 33962. The working set is 3962. Remove duplicates. లాస్ట్ 5 ఉంది, సెట్ 5 ఉంది. సో లాస్ట్ వర్కింగ్ సెట్ విండో అంటే 5 ఇచ్చినాడు కదా, అది లాస్ట్ జరిగిన 5 మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకుంటుంది. ఆ లాస్ట్ జరిగిన 5లో మనం డూప్లికేట్స్ రిమూవ్ చేసేస్తే 39662 మాత్రమే ఉండేది. 18th క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ అది. వర్కింగ్ విత్ ద రిఫరెన్స్ 5. సో లాస్ట్ 5 ఓన్లీ గుర్తుపెట్టుకుంటుంది. రిఫరెన్స్ డెల్టా 5. Okay. Consider the following segment table in the segmentation schema. Segment ID base limit, segment ID 0 1 2 3, base 200 5000 1527 2500, limit వచ్చేసి 200 1210 498 50. What happens if the logical address requested is segment ID 2 and offset 1000? segment ID 2 and offset వచ్చేసి 1000 అంట. ఏ ట్రాప్ ఈజ్ జనరేటెడ్. ట్రాప్ అంటే ఒక పేజ్ ఫాల్ట్, అక్కడ పేజీ ఉండాల్సింది లేకపోవడంని ట్రాప్. ట్రై టు రీడ్ పేజ్ విచ్ ఇస్ నాట్ ఇన్ మెమరీ. 19. Okay, offset వచ్చి 1000 in the segment ID 2 is a crossing segment in ID 2 memory area. Here segment ID 2 memory area is from 1527 to 2025 because 1527 plus 498 that is equals to 2025. So it generates a trap. నాకు అంతేం అర్థం కాదా, చూసుకోవాలా. Okay, using a page table show the given below. Using a page table show the below, translate the physical address 25 to virtual address. The address length is 16 bits and the page size is 2048 words, while the size of the physical memory is 4 frames. The physical memory 4 frames. Pages present 1 in 0 out. 20th క్వశ్చన్ ఎలా సాల్వ్ చేసాడో చూద్దాం. ఇది ఫ్రేమ్ నెంబర్ ఆఫ్సెట్. ఫస్ట్ 2 వచ్చేసి ఫ్రేమ్ నెంబర్, ఇక్కడ పేజ్ నెంబర్ వచ్చేసి ఫస్ట్ 5, మిగిలినవన్నీ ఆఫ్సెట్. ఇక్కడ పిఏ ఫిజికల్ అడ్రస్ వచ్చేసి 13 బిట్, విఏ వర్చువల్ అడ్రస్ వచ్చి 16 బిట్. Number of frames in memory is equals to 4, that is equal to 2 square. Hash bit for frame member is equals to 2. Page size is equals to 3048 words, that is equals to 2 power 11. Bits in offset is equals to 11. Bits in physical address is hashtag bits in physical address, that is equals to hashtag bits in page number plus hashtag bits in offset. 2 plus 11 is equals to 30. The given hashtag bits in virtual address is equals to 16 bits. Hashtag bits for page number is equals to hash bits in virtual address minus hash bits in offset, that is equals to 16 minus 11 5. In the given table 00 frame is mapped in page number 2
Page number 2 is represented by 00010 because the number of pages is 32. Now convert physical address 25 13 bits to virtual address 16 bit is 000100000, 3 zeros and 3 zeros, 11001. 16 bit is equals to 4121.